Hello student, today we are going to new points entropy. So entropy means what is the entropy? If a system observe a quantity of heat like dq during the reversible isothermal pressure at absolute temperature, the entropy of the system is increases, and that increases by ds is given by ds is equal to dq upon dt during aerobatic change. During aerobatic change, during aerobatic change, the entropy is a zero, isn't it? So that time ds is equal to dq upon dt is equal to zero. The SI unit, the entropy SI unit is joule per degree, isn't it? So, and joule per degree Kelvin. Okay. So, next point, concept of 1 minute. Okay. This is the next one. So, change in entropy during the reversible cycle. Show this cycle pressure versus volume. There is a B, C, D. This is a cycle like Carnot cycle. So T1 and T2, that time Q1 is a heat and Q2 is also heat. Okay. So what happened is we can say see there the part of AB. So AB, there is a part of AB represent the Carnot of heat engine like this. Carnot of heat observed by working substance. Observed by working substance at Q1 the heat, isn't it? Q1 and temperature T1. There is a to B, there is a temperature T1 and Q1 is a heat. Okay, observed by that working substance at Q1 and temperature T1. From next cycle BC, from B to C, entropy remain constant. इथं काय होईल एंट्रॉपी काय आहे कॉन्स्टंट राहील. The part CD, there is a part CD, there part CD represent the amount of heat तिथं जी heat असे amount of it rejected means Q2 is a rejected at temperature T2. Okay, at the temperature T2, the part of DA, आता DA बघा ते part DA represent the entropy remain constant. काय म्हणते तिथं entropy तिथं काय असेल remain constant असेल and remain constant along the AB. AB is charged in entropy along remain constant along AB. Okay, the change in entropy C is equal to Q1 upon T1, isn't it? Then along CD change in entropy, आता CD मध्ये कसे entropy change होती Q2 upon T2. Therefore, Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2. Both sharing are same. Okay. So that is why Q1 divided by T1 minus Q2 divided by T2 is equal to 0. This is the total change in entropy of the system. Okay. And hence the entropy of the
of the whole system remain constant and in a reversible cycle, isn't it? Showing there is a change. आता इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये काय, इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये change in entropy during an irreversible process or principle of increasing of entropy. ओके, याला काय म्हटलं ऑर मध्ये, प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑन एंट्रॉपी. ओके, बघा आता या फॅक्टरमध्ये सेम ती फिगर लक्षात घ्यायची. कन्सिडर अ हीट इंजन विच ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 and T2. ओके, टेम्परेचर T1 ऑपरेट होते. ओके, नाव undergoes on reversible cycle. हे काय असेल मग, undergoes on reversible cycle if the Q1 is the heat absorbed at temperature T1 and Q2 is the heat rejected at temperature T2. The efficiency is given by eta I. Eta I म्हणजे I means irreversible is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. The efficiency of reversible cycle is at the temperature is NR. Eta R म्हणजे काय, reversible T1 minus T2 divided by T1. But the efficiency of irreversible engine is less. काय असेल, इफिशियन्सी कोणाची कमी असेल, इरिव्हर्सिबलची, दॅन द रिव्हर्सिबल चेंज. ओके, किंवा रिव्हर्सिबल इंजनपेक्षा त्याची इंटेन्सिटी कोणाची कमी असेल, इरिव्हर्सिबल इंजनची. म्हणून इटा आय लेस दॅन इटा आर, इजंट इट. सो म्हणजेच काय, इटा आय म्हणजेच काय, Q1 minus Q2 divided by Q1 less than T1 minus T2 divided by T1. ओके, नाव आता आपण काय ते एलसीएम काढू. मग Q1 इज एलसीएम आला त्याचा, म्हणून काय 1 minus Q2 upon Q1 less than 1 minus T2 upon T1. So then again this Q2 upon Q1 less than T1 T2 upon T1. So therefore Q2 upon T2 minus Q1 divided by T1 is equal to 0, and that is why Q2 upon T2 minus Q1 upon T1 less greater than 0, isn't it? This is a irreversible cycle change, irreversible change like this. आता आपण मेन याच्याकडे जाऊया. Determinations of change in entropy. Determinations of change in entropy. So नाही, पुस्तकामध्ये. So determinations of change of the change in entropy. So change in entropy when a substance is heated. जेव्हा सबस्टन्स जेव्हा हिटेड केलं जाईल त्यावेळेस त्याच्यातली एंट्रॉपी ही चेंज होईल. सो सपोज दॅट अ बॉडी ऑफ मास m and specific heat C is heated so that the absolute temperature increases. Okay, from T1 to T2 increase होईल. काय, सबस्टन्स हीट केल्यामुळं काय होईल, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर काय होईल, हीट होईल, आणि त्याच्यामुळं काय होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, आणि त्यामुळे T1 to T2 याचं इन्क्रीज टेम्परेचर वाढेल. फॉर in temperature dt, so rise in temperature dt, the quantity of heat dq absorbed by the substance is given by dq is equal to mc into dt. आता तुम्हाला mc म्हणजे काय माहिती आहे, मास आहे, c म्हणजे काय, हीट
specific heat I, and dt is the rise in a temperature I. The corresponding increasing in enthalpy, like increasing in enthalpy, is denoted by ds of the substance is given by ds is equal to dq upon dt. So dq ची value माहिती आहे, put this value there, then ds is equal to mc dt upon dt. This is a new equation. Therefore, the increase in entropy when the temperature increases from T and T2 is given by, so entropy S2 minus S1 is equal to integrations of ds. What is ds? ds is the increase in entropy is equal to integrations of dq upon dt इथे दिलेला आहे. Therefore integration ds is equal to temperature T1 to T2. So integrations of T1 to T2 dt upon T. So therefore S2 minus S1 is equal to dt ची value mc integrations of dt upon dt is equal to काय S2 minus S1 is equal to mc log E into T2 upon T1. Therefore, delta S is equal to 2.303 mc log of 10 into bracket T2 upon T1. In the above expression, S1 and S2 denote the entropies of the body at temperature T1 and T2 respectively. राउंड आहे हे. आता टेम्परेचर्स TS diagram. So this is a cycle. एक मिनिट हा, सोपा मधलं समजून सांगतो. Okay, temperature in a TS diagram. So this is a entropy in TS diagram. T means temperature, S means entropy. There is a Carnot cycle like this, the P versus volume, the pressure versus volume. Then cycle is denoted by A, B, C, D, and T1 means there is a Q1, and T2 there is a Q2. Q is a heat, and T is a temperature. And now TS diagram is denoted here, T versus S. Y-axis on T and X-axis is the S. S means entropy, isn't it? There is a same cycle A, B, C, D. There is a T1 and T2. Okay, S1 and S2. Okay, so in this case, the performance of heat engine, is usually considered with the help of PV diagram. This is a PV diagram, pressure versus volume. That is an indicator diagram. In a similar manner, if we plot a graph of temperature T along y-axis and the entropy is along x-axis, such a graph is called temperature entropy diagram, isn't it? So in this case, the temperature entropy diagram was first introduced Gibbs, and Gibbs is taken from the Carnot cycle is shown. So on PV diagram as well as the temperature entropy diagram in figure, show in a figure, isn't it? There is a two figures. One is a TS diagram and second is a Carnot cycle. There is a one, first is a Carnot cycle and second is the TS diagram. So efficiency of this TS, efficiency of Carnot engine by using TS diagram. So in this case, during the isothermal expansion, there is AB in a figure showing the figure AB. The amount of heat observed at temperature T1 is Q1. Okay,
temperature T1 and Q is a heat. As there is an increase in entropy in going from A to B. Okay, then Q1 is equal to T1 in a bracket S2 minus S1. So second, during the aerobatic expansion B to C, isn't it? Being being an aerobatic process. ते कोणचे आहे? Aerobatic process आहे. The change in entropy is zero. त्यावेळेस तिथं एंट्रॉपी काय असेल? झिरो असेल. थर्ड वन, ड्युरिंग द isothermal compression CD, the amount of heat rejected at temperature T2 is Q2. No, is Q2 like this, okay? Since there is a decrease in entropy in going from C to D, we have Q2 is equal to T2 in a bracket S2 minus S1 bracket close. 4. During the adiabatic compression like dA, the change in entropy is zero. Therefore, actually amount of heat absorbed is Q1 minus Q2, which is converted into work. कशा कोणते ऑब्झर्व जे असेल अमाऊंट ऑफ हीट ऑब्झर्व केली असेल ती कन्वर्ट झाली वर्कमध्ये आणि देअरफॉर Q1 minus Q2 is equal to T1. That T1 is the temperature in a bracket S2 minus S1 bracket close. The entropy minus T2 S2 minus S1 bracket close. The efficiency of Carnot cycle is given by eta. Eta is the efficiency of Carnot cycle. W upon Q1. And therefore, W upon Q1 means there is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. Similarly, upon T1 minus T2, isn't it? T1 मध्ये मग S2 minus S1, this is entropy मध्ये काय entropy, T1 is the temperature and S is the entropy minus T2 in a bracket S2 minus S1 then T1. मग काय करू आपण S2 minus S1 हे कॉमन काढू वरनं आणि खालनं मग ते दोघं काय होते खालनं कॉमन काढल्यामुळं काय होईल S2 minus S1 ब्रॅकेट आणि खालचं S2 minus S2 ब्रॅकेट कॅन्सल झालं. कॅन्सल झाल्यामुळं काय होईल eta is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1 is equal to T1 minus T2 divided by T1. आता याच्यातनं एलसीएम आपण काय घेतला T1 minus T2 divided by T1 घेतला म्हणून काय इथं डिवाइड केल्यानंतर T1 1 minus T2 upon T1. This expression is the same as that obtained using PV diagram. हे काय PV diagram आहे. Okay, PV diagram म्हणजेच काय Carnot cycle आहे. And thus the TS diagram can be conveniently used to find out the efficiency of heat engine on the TS diagram. The isothermals are lines parallel to the entropy axis and adiabatic lines are parallel to the temperature axis. Therefore, the representations of Carnot cycle on this diagram become very simple, isn't it? थर्ड लॉ आपण बघितलेला आहे, हे पण बघितलेलं आहे आपण. एन्थॉल्पी, आता एन्थॉल्पी म्हणजे काय बघूया. एन्थॉल्पी म्हणजे एन्थॉल्पी इज अ एक्झिस्टिव्ह प्रॉपर्टी. काय एक्झिस्टिव्ह प्रॉपर्टी आहे ऑफ द थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम, म्हणजे स्पेशल प्रॉपर्टी आहे कोणाची थर्मोडायनॅमिक सिस्टीमची. अँड इज जनरेटेड बाय एच. It is given by the equation H is equal to U plus PV. So you know what is the U? U is the internal energy like this. So in order to study the property of this function, consider the change in entropy dH. काय आपण consider करायचं enthalpy dH when thermodynamic system undergoes an change from an initial equilibrium state to final equilibrium state. Thus, enthalpy represents the total heat content of the system
at constant pressure. Okay, काय enthalpy represent the total heat content of the system at a constant pressure असेल तेव्हा. आता जुल्स थॉमस इफेक्ट. जुल्स थॉमस इफेक्ट मध्ये काय आहे, एक मिनिट थांबा बाबा हो. बघा, जूल थॉम्सन इफेक्ट शॉर्टली पहिले आपण पूर्ण वाचून घेऊ. In an ideal gas is defined as a gas in which there is no intermolecular force of attraction. काय? An ideal gas is defined as a gas in which there are no intermolecular force of attraction between the molecules of the gas. Okay. Molecular of gas मध्ये काय, between the molecular of gas. कळलं तुम्हाला काय? ॲज ॲडल गॅस, ॲडल गॅस म्हणजे का, आर पी व्ही इज इक्वल टू आर टी इज अ डिफाईन्ड ॲज द गॅस इन विच देर आर नो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यांच्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अट्रॅक्शन नसणार आहे बिटवीन कोणामध्ये, द मॉलिक्युल्स ऑफ द गॅस. वेन सच अ गॅस एक्सपांड, त्यावेळेस तो गॅस काय असेल, एक्सपांड झालेला असेल, म्हणजे मॉलिक्युल कसे असेल, मोकळे मोकळे असेल. नो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स विल हॅव टू ओव्हरकम, ते एकमेकावर ओव्हरकम होणार नाही. दस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस इज इंडिपेंडन्स. त्याच्यातली इंटरनल एनर्जी काय असेल, इंडिपेंडन्स असेल ऑफ द प्रेशर अँड व्हॅल्यूम. प्रेशर अँड व्हॅल्यूम मध्ये, अँड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. आणि ते कशावर अवलंबून असेल, टेम्परेचरवर अवलंबून असेल. Joule shows that when a perfect gas is allowed to expand in vacuum, म्हणजे एखाद्या चेंबर मध्ये, एखाद्या पोकळीमध्ये, at a constant temperature, there is a no change in the internal energy. त्यावेळेस त्याच्यातली इंटरनल एनर्जी चेंज होणार नाही. This is because under such condition dq is equal to 0, and since p is equal to 0, then p dv is also equal to 0. Therefore, from first law of thermodynamics, du is equal to internal energy is equal to dq minus p dv is equal to 0. मग याचं शॉर्ट मध्ये काय, हा फेनॉमेना काय, द फेनॉमेना ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. काय, द फेनॉमेना ऑफ change of temperature when the gas is made to expand. फेनॉमेना काय, याच्यातलं टेम्परेचर चेंज होतो केव्हा, जेव्हा गॅस एक्सपांड होईल फ्रॉम हायर प्रेशर साइड टू लोअर प्रेशर साइड. ही इज नोन ॲज थॉम्सन इफेक्ट. ठीक आहे, काय तुम्हाला हा फेनॉमेना, दिस फेनॉमेना ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जर त्याच्यातलं टेम्परेचर हे चेंज होत असेल, when the gas is made to expand, गॅस काय होत असेल, एक्सपांड होत असेल, त्याच्यातले मॉलिक्यूल काय ओव्हर कम होत नसतील, त्याच्यातलं डिस्टन्स असेल, एक्सपांड झालेलं असेल, टेम्परेचर त्याच्यात लो असेल. ओके, फ्रॉम हायर प्रेशर, त्याचा जर प्रेशर हा हायर असेल, आणि साईड टू लो प्रेशर, आणि नंतर त्याच्यानंतर लो प्रेशर साईड असेल, ही इज नोन ॲज जूल थॉम्सन इफेक्ट. परत एक वेळ वाचून दाखवतं. द फेनॉमेना ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर when the gas is made to expand from high pressure side to low pressure side is known as Joule-Thomson effect. मग काय म्हणतोय, म्युच्युअल इंट्रॅक्शन, त्यांच्यातलं म्युच्युअल इंट्रॅक्शन between the gas molecules and their definite value. Right? Mutual interaction between the gas molecules and their infinite volume. त्याचं व्हॅल्यूम आणि त्याच्यातलं इंट्रॅक्शन हे कसलं असलं पाहिजे, म्युच्युअल असलं पाहिजे. ड्युरिंग द एक्सपान्शन्स ऑफ रेल गॅसेस सम वर्क इज डन. काय, ड्युरिंग द एक्सपान्शन्स ऑफ रेल गॅसेस some work is done. This result in cooling of the gas. Okay, आता जूल्स एक्सपेरिमेंट बघूया आपण. जूल्स एक्सपेरिमेंट मध्ये ते फिगर बघा पहिले.
या फिगर मध्ये काय दाखवलेलं आहे बघा. In this case there is a two piston P1 and P2, isn't it? And now C and C2, C and D again means applying the force, that time the variation is there. Then when the variation apply force A to A dash, this piston moving to A to A dash, and then B to B dash, isn't it? Force is applying that time. बघू आता आपण याच्यात. आता याला प्रो प्लग म्हणतात, या इन्स्ट्रुमेंटला काय म्हणतात, पोर प्लग. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ ट्यूब of non-conducting material. Non-conducting material आहे ते tube, in which pore plug is fitted in the middle. Oh, pore plug is fitted in the middle, and the fractionless piston C and D. There is a C and D is the fractionless piston size. Okay, so C and D are fitted to the pore plug partition on two sides, isn't it? Let the gas in left compartment, gas कुठे आहे, लेफ्ट कंपार्टमेंट मध्ये आहे. ओके, इन बिटवीन द पिस्टन सी, कुठे आहे, सी मध्ये, इथं पिस्टन मध्ये ठेवलेलं आहे. सी कंपार्टमेंट मध्ये गॅस आहे. इन बिटवीन पिस्टन सी फोर्स partitions at P1. Port partition काय हा P1 आहे. Okay, so the temperature T1, that time there is a temperature T1, and the gas is a right compartment in between the piston D. Right compartment ला piston काय D आहे. Okay, and pressure P2 आहे. Okay, P is the pressure P2 and temperature T2 there. Let the C means this left hand side C pistons is move slowly to right, म्हणजे फोर्स अप्लाय केला, मग राईटला फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, द पिस्टन मूव फ्रॉम ए टू ए डॅश. ओके, सो this the pressure P1 is kept, okay, constant, and volume decreases. The volume decreases by V1 during the certain amount of gas goes to pore plug partition to the right compartment. Okay, त्याच्यामुळे तो राईट कंपार्टमेंट मध्ये त्याचा फोर्स अप्लाय होईल. ओके, नाव पिस्टन डी, आता पिस्टन डी बघा, is move from B to A, B to B dash, काय B to piston D is moved from B to B dash, and volume increases by V2. So next, मग याच्यातलं वर्क डन कसं झालं, वर्क डन ऑन द गॅस ड्युरिंग द कंप्रेशन इज P1 V1. Okay, P1 V1, V means volume, and during the expansion of the working is P2 V2. Therefore total work done is P2 V2 minus P1 V1. Then we know the first law of thermodynamics. dq is equal to du plus dw. Okay, du plus dw. आता इथं दिलेलं आहे du is equal to dq minus dw. त्याला चेंज केला, dq म्हणजे हीट मध्ये घेतल्यामुळं du plus dw. then u is equal to, then u आता or u2 minus u1 is equal to q minus w, isn't it? So since the system is insulated from the surrounding, is dq is equal to 0. but dq is equal to आपण 0 ठेवल्यामुळे काय इथं बघा, so d2 minus u2 minus u1 is equal to minus p2 v2 minus p1 v1 bracket close. Then again
याला काय केलं, U2 आणि P2 V2 इकडं आणला इज इक्वल टू, मग ते पॉझिटिव्ह झालं. U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, isn't it? And therefore आता आपण U2 प्लस P2 V2 याला म्हणू H2 आणि इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 याला म्हणू H1, H म्हणू दोघांना. म्हणून काय, याला H2 is equal to H1, both are the same. So here we can say that then where U2 plus P2 V2 is equal to H2, U1 plus P1 is V1 is equal to H1, and this phenomena is a sample, and this is the per plug experiment. इथपर्यंत लिहायचं. याला H2 is equal to H1 is called the pork plus experiment, isn't it? Okay. Now next the problem we can discuss afterward. One काय होत नाही.